Court at Forodha House, just adjacent to the Milimani Law Courts there. And that's where we remain, even as we tell you more about what's been happening today. Now, Davis Chirchir, who was the Chief of Staff at President-elect William Ruto's office, has distanced himself from claims of manipulating results in favour of President-elect William Ruto. Now, in submissions filed at the Supreme Court, Chirchir says he was briefly arrested by police at the IEBC National Tallying Centre at the Bomas of Kenya during the presidential results verification exercise. Earlier, digital strategist Dennis Itumbi dismissed reports that they hired ICT experts to facilitate the rigging of the August 9th presidential election in his submission. Itumbi, in a replying affidavit to a presidential petition filed by Azimio One Kenya Alliance, said that Kenya Kwanza had 2 tallying centres for presidential votes. Let's now bring in Ben Kirui, who's live from the Supreme Court, still at Milimani, together with Zuia Walter. Ben, tunaomba utupashe tafadhali. Naam, bila shaka Wahiga Mwaura, hii ni siku ya mwisho ya kuwasilishwa kwa majibu katika kesi ambayo iliwasilishwa na Azimio One Kenya Alliance kupinga uchaguzi ambao IEBC ulitangaza Rais mteule William Ruto kwamba alishinda. Hadi sasa, Zuia Walter, kunazo zile hati kiapo kadhaa, hati kiapo ambazo tunaziita affidavit ambazo zimewasilisha katika mahakama kama hii ya juu. Hii hapa ni kwenye tu ile registry kabla ya kesi rasmi kuanza siku ya Jumanne. Davis Chirchir ameweza kusema kwamba naam, yeye ni yule Chief of Staff katika afisi ya naibu Rais William Ruto, lakini anasema kwamba hakuhusika katika vyovyote vile kwenye udukuzi wa mtandao ili kumfanikisha tu naibu Rais William Ruto kuweza kuwa mshindi katika uchaguzi mkuu ambao umepita wiki kadhaa zilizopita. Lakini pia Dennis Itumbi ameweza kuwasilisha hati kiapo yake, na najua umeweza kupekua. Je, amesema nini kwenye hati kiapo yake? Naam, katika hati kiapo yake yenye kurasa 8, Dennis Itumbi ameweza kusema kwamba ni kweli anamjua Davis Chirchir, lakini hawakuunganishwa ama hawakukutana mahali popote na kuweza kudukuza uchaguzi wa tarehe 9 mwezi huu. Na vile vile Itumbi amesema kwamba walikuwa wamejipanga kama Kenya Kwanza, wakaweza kuandika watu 1046, na watu hawa walikuwa kwenye polling stations ama ukipenda vituo vya kupigia kura kote nchini. Kisha wakakuwa wameandika watu wa kuendesha bodaboda 1400. Watu hawa kazi yao kirudi kwa kufanya nini? Kazi yao kulingana na madai ya Dennis Itumbi ni kwamba walikuwa wanachukua zile form 34A kisha wanazipeleka katika afisi ambao walikuwa wameitenga pale katika barabara ya Ngong Road, na pale walikuwa tu wanataka kuangalia matokeo yao ambao wameletewa, je, yanaambatana na matokeo ambao yanasoma na pale Bomas. Na kulingana na hao kwamba wanasema kwamba hawakuwa wanataka kushindana na tume ya IEBC. Kwa hivyo ametupilia mbali zile tetesi za John Githongo ambao alikuwa amesema kwamba kuna watu 56 ambao walikuwa wameweza kuandikwa na Kenya Kwanza ili kuingilia ama kuhitilafiana na uchaguzi wa tarehe 9 wa urais. Vile vile tumeweza kuona kwamba anasema kwamba yale maelezo ya John Githongo ni kama sinema, ni kama tu nini, ni kama vitu ambavyo haviko. Manake maeneo ambayo John Githongo anataja, anasema kwamba yeye hayajui kabisa. Kwa hivyo ni hati kiapo ambayo imeweza tu kuelezea, na wote wakisema kwamba uchaguzi wa rais mteule William Ruto uliweza kufuata sheria, ulikuwa wa sawa na wa haki. Na wanasema kwamba wote wawili wanafahamiana, lakini wale wengine ambao wanasema kwamba walikuwa wameajiriwa ili kuweza kuitilafiana na kura ama kudukua mtandao ili kuweza kumuongezea kura rais mteule William Ruto hauwepo. Wanasema kwamba yeye kama yule Chief of Staff anamjua Dennis Itumbi, na vile vile Dennis Itumbi anasema kwamba anamjua Davis Chirchir. Wale wengine ambao wametajwa na Githongo hawafahamu. Naam. Kisha utakumbuka kwamba katika hati kiapo ya John Githongo alikuwa ameweza kusema kwamba kuna kijana ambaye alijitokeza, kwa lugha
Kiingereza tunasema whistleblower, ambaye aliweza kumwelezea vile kura za Raila Amolo Odinga ziliweza kuibwa na kuongezwa katika kura za rais mteule William Ruto. Kwa hivyo ni madai ambayo John Githongo ameweza kuyaandikisha katika tetesi yake, na pia kumekuwa na video ikisambaa kuonyesha kwamba vulana huyu alikuwa akiongea na John Githongo, lakini hatujui ikiwa video ile itaweza kukubalika kotini. Manake kuna utaratibu ambao mahakama ya juu wao umeweka vitu kama hivyo. Je, baada ya kuweka tetesi zao wanaweza kuongeza katika kesi yao kama ushahidi? Ikikumbuka kwamba Jumanne wiki hii tuliona tume ya IEBC ikileta makaratasi yao hapa, ama vile vifaa ambavyo viliweza kutumika katika uchaguzi wa tarehe 9. Vile vile Kirui tumeweza kuona Farmers Party of Kenya wakiweza kuwakilisha stakabadhi zao wakitaka kuongezwa kama marafiki wa mahakama, ukipenda amicus curiae. Ni majina tu ambayo tutajua wiki hii, majina mengi. Kwa hivyo ni ombi ambalo pia tutataka kujua, je, watakubalika kulingana na wakili ambao tulikuwa tumeongea naye hapo awali. Alikuwa ameelezea kwamba walikuwa wametaka tu kujumuishwa kama interested parties, lakini kuna sheria katika mahakama ya juu ambayo inasema kwamba hawataweza kukubali interested parties kuweza kujumuishwa katika kesi, ikilinganishwa kwamba wana siku 14 kuanzia Jumatatu kuweza kusikiliza na kuamua kesi hii. Kwa hivyo hadi sasa kile ambacho kinafanyika katika mahakama hii Zuia ni kwamba yale majibu yanazidi tu kuwasilishwa, na tunatarajia kwamba kuna wale ambao wametufahamisha kwamba ifikapo saa 8 IEBC vile Wafula Chebukati, Cherera tayari ameweza kuwasilisha yake, na wale wengine ambao wameorodheshwa kama respondents wataweza kufanya hivyo kabla ya saa 11 ya leo. Na baada ya hapo hizi tu ni mchakato wa kuweza kufuatiliwa kabla ya siku ya Jumatatu ambapo kesi hiyo itaweza kuanza rasmi. Wataanza na ile ambayo inaitwa pre-conference ama pre-trial kabla ya Jumanne, ambapo sasa kesi hiyo itaanza kusikilizwa kwa siku ama kabla ya tarehe 5, ndiposa wataweza kutoa uamuzi iwapo itakuwa upheld ama itakuwa nullified. Naam. Kwa hivyo tunakurudisha kwako Wahiga Mwaura. Sisi tutabaki hapa na chochote ambacho kitaendelea hapa, cha muhimu ni kwamba tunangojea hati kiapo ya Wafula Chebukati pamoja na tume ya IEBC kwa ujumla kuweza kuwakilisha studio. Naam. Asante sana pale Zuia Walter pamoja na Ben Kirui, na wataendelea kutupasha kuhusu yanayoendelea pale Milimani Law Courts. But meanwhile, we continue to follow what's happening around the country. There's a lot happening, not just at the Supreme Court, there at that sub-registry, but also the countdown to those 8 mini polls that are set to take place this coming Monday, the 29th of August, 2022. And IEBC officials say that plans for the election of Member of Parliament for Rongai constituency in Nakuru County are complete. Voters are expected to go to the polls on Monday to choose their next Member of Parliament. Let's now bring in our reporter, Marianne Nyambura, who's live for us in Rongai. Any updates, Marianne, even as the voters there, I'm sure, eagerly await Monday? Thank you, Wahiga. Of course, lots of updates here, given it's less than 48 hours to the mini polls. Rongai constituency is one of the 11 constituencies in Nakuru County that on August 9th did not participate in one particular election, the parliamentary election, given the fact that there was a ballot paper mix-up. But tomorrow, or the 29th of August, is when this particular election is slated to take place. Right behind me, I'm at the Nakuru Teachers Training College in Rongai constituency, where at the moment, briefing of the different presiding officers and the deputy presiding officers who will be taking charge in terms of this particular mini election on Monday are being briefed. Remember, it's been 2 weeks since they participated in the August 9th election, and so just to refresh them on some of the requirements for them. But at the moment, I'll be speaking to the returning officer, Helen, who will just give us more details into what exactly we expect. Perhaps tunaona kwamba kuna briefing hii leo, the different presiding officers, the deputies, what exactly is happening? Why are we seeing this today? Okay, I'm Hilda Lokwawi, the returning officer Rongai constituency. We are having around 402 POs and DPOs. We are briefing them on their conduct on 29th of August 2022. We are also reminding them on what is expected of them
It is just a mini GE training that was conducted the last general election during briefs. But now we are just giving them the highlights on how to conduct themselves, and also small briefs on the nature of work they are going to do. 402 deputies and the presiding officers, perhaps in terms of the distribution of the polling materials, when do you expect that to happen? Because this is the core of the whole process. When do you expect the distribution to happen? We are distributing materials tomorrow at 9 a.m., checking on the various materials that are supposed to be distributed. Already we have enough materials, we have the ballot papers, and we are well prepared for the postponed election on 29th August 2022. Yeah. Looking at materials such as the KIMS kits, how do we expect, do you expect that this, how many KIMS kits will be distributed across the different polling stations? We only use one KIMS kit per polling station, but we also have the spare kits in charge of, just in case of the failure of other KIMS kits, we have others to replace. We have just configured the KIMS kit for preparation for the 29th elections. Yeah. Thank you so much, Hilda. Well, indeed, Wahiga, that is the brief here. 84,625 registered voters across Rongai constituency, distributed across 197 polling stations across the 5 wards of Visoi, Mosop, Menengai West, Solai, as well, Menengai West and Solai. So we will be here just to give more details. Of course, the distribution of the polling materials will take place tomorrow. The polling, the KIMS kit, one KIMS kit per 197 polling stations. So, of course, as the briefing continues, of course, even in different parts of the country, remember there are other 3 constituencies that are also taking part in this particular process on Monday. That is Pokot South, as well as Kacheliba constituencies, Kitui Rural, and now Rongai constituencies. A total of 3 candidates will be battling it out come on Monday. That is Raymond Moy of KANU, who is seeking a 3rd term to be re-elected. We have Paul Chebor of the United Democratic Alliance and Luka Kigen of Chama cha Mashinani. So we will be here just to give more details in our subsequent bulletins concerning this whole process less than 48 hours before the mini polls. Marianne Nyambura, thank you so much for that update from Rongai in Nakuru County, not to be confused with, should be Rongai in Kajiado County, I believe, if I haven't gotten that wrong. And of course, it's been a patient wait for those little over 84,000 registered voters who will be trooping to 197 polling stations on Monday. It was postponed from the 9th of August to the 23rd, and now the 29th is when it will happen. And on that note, let's take a quick break. We'll be right back. You're watching Citizen Live at 1. And of course, this is Kenya's Choice 2022, live on Citizen TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Aje bro. Aje Steve. Mazi rush yangu ni hii weekend, hata payments zangu zote zija come through. We assets bro. Mwananchi credit. By the way, would also open a logbook loans in 6 hours. Steve onge kwa dem nige Hapa Mwananchi Credit tuko all about doing life with you. Pamoja na wewe. Mwananchi Credit, investor in people. There are days when you think, oh, leo na deserve, so order a Glovo. Days when plans inachelewa. What if you order a Glovo? Or days when you can't control everything. Or yes, because on Glovo you can order anything you want. Glovo, you order, we get it. Aren't you excited for the champions?